Hello. Hello. Good morning, one and all. Firstly, the Bar Association really going to felicitate the judges of privileges High Court of Telangana, part of largest temple of India. Please, I request members Bar Association, be ready, please. Shawls and mementos, please. Malreddy garu, please. Shawls and mementos, please. I request Bar Association Pettapalli to felicitate Honorable Chief Justice of India, Sri Ujjal Bayan garu. Sir. I request Bar Association Pettapalli to felicitate Justice Pongoti Navin Rao garu, Judge, High Court of Telangana. Sir. I request Bar Association Pettapalli to felicitate Sri N.V. Shravan Kumar garu, Judge, High Court of Telangana and Administrative Judge Pettapalli. Please. I request members Bar Association to felicitate all the Sripat Sathya garu, L. Bhaskar, G. Satyanarayan garu, K. Sai. Please felicitate the judges of prestigious High Court of Telangana. Please, rest of the judges. ఇక్కడ నుంచి start చేయండి. Senior.
ఎస్ మల్లేశం గారు, ఏ ప్రసాదరావు, పి సంపత్రావు అండ్ వి రవీందర్, ప్లీజ్ బీ రెడీ. రెడీ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. తదిమ్మ వాళ్ళు పక్కకు ఉండండి ప్లీజ్. దయచేసి ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళి వేదికలో మీకు కేటాయించినటువంటి స్థలంలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం ప్లీజ్ ప్లీజ్. అండ్ నెక్స్ట్ టీమ్ ఈజ్ ఏ లక్ష్మీ రాజం గారు అండ్ ఎన్ అశోక్ రెడ్డి, ఏ శివకృష్ణ అండ్ ఎం మల్లేశం గారు. నెక్స్ట్ టీమ్ ఈజ్ కె రామకిషన్ రావు గారు, కె రాంబాబు అండ్ కె రాజ్ కుమార్, ప్లీజ్ బీ రెడీ. టీమ్ నెక్స్ట్ టీమ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ బి లక్ష్మీనరసయ్య, జి లింగారెడ్డి, ఏ వినోద్ అండ్ ఆర్ రాజయ్య, ప్లీజ్. తీసుకోండి. స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎంపల్లి ప్రకాష్ గారు, కె ఆంజనేయులు గారు అండ్ డొంకెన రవీందర్ గారు, బి గణేష్ గారు, బొండ్ల గణేష్ గారు, ప్లీజ్ ప్లీజ్ కమ్ దిస్ సైడ్, ప్లీజ్ కమ్ దిస్ సైడ్. ఆఫ్టర్ లక్ష్మణ్ సార్ ప్లీజ్. ఓకే, ఫోటో. A warm welcome for Bar Association, please. Next డివి రమణారెడ్డి గారు, ఉద్దండ నవీన్ కుమార్, వడ్లకొండ రమేష్ అండ్ ఎం కుమార్ స్వామి, ప్లీజ్ బీ రెడీ విత్ సాప్లింగ్ ప్లీజ్. ప్లీజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు దయచేసి వేదిక పైన అడ్వకేట్స్ కి నెక్స్ట్ అట్నుండి స్టార్ట్ చేయండి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ టీమ్ శ్రీపతి సత్య గారు, ఎల్ భాస్కర్, జి సత్యనారాయణ, సాయి అయిందా? నెక్స్ట్ టీమ్ రిపీట్. మళ్ళీ రండి ఐ మీన్ ఇట్నుండి రండి. నెక్స్ట్ టీమ్ ప్లీజ్. డివిఎస్ మూర్తి గారు, పుట్ట రవి గారు, రాణి వాళ్ళు ప్లీజ్, మీరు వచ్చారు. ఎస్ అశోక్ గారు ప్లీజ్ వెళ్ళండి. సత్యం గారు, నూనె సత్యం గారు ప్లీజ్ వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ టీమ్ ప్లీజ్. ఇంకా రాణి వాళ్ళు దయచేసి ఎవరైతే శాప్లింగ్స్ ఇచ్చారో అడ్వకేట్స్ మెంబర్స్ బార్ అసోసియేషన్, ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మీరు వెళ్ళి మీ స్థలాలలో ఆసీనులు కండి. దయచేసి డోంట్ కాజ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ ప్లీజ్. ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం మన భారతదేశ చరిత్రలో మనం కని విని ఎరగనటువంటి ఇంత గొప్ప చారిత్రాత్మక ఘట్టం ఈ నంది మేడారంలో చోటు చేసుకోవడం మనందరి అదృష్టం. ఈ విధంగా ఒకే వేదిక పైన న్యాయ దిగ్గజాలను 16 మందిని మనం చూడడం కూడా చరిత్రలో నభూతో నా భవిష్యత్తు. కాబట్టి మనం ఆనందంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం ప్లీజ్. నెక్స్ట్ అయిపోయింది.
అక్కడ నెక్స్ట్ టీం అక్కడ నెక్స్ట్ టీం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నవీన్ ఇంకున్నా. I request members Bar Association to felicitate the District Collector Peddapalli and Commissioner of Police Ramagundam, please. I also request Bar Association Peddapalli to felicitate Sunil Kumar Garu, Judge Honorable High Court, please. I request members Bar Association Peddapalli to felicitate Sri Justice Abhishek Reddy Garu, Sudhir Kumar Garu. మల్రెడ్డి గారు ప్లీజ్. మల్రెడ్డి గారు ఇక్కడ జస్టిస్ సుధీర్ కుమార్ గారు ఉన్నారు, ప్లీజ్ నెక్స్ట్ ఇటు వచ్చేయండి సార్. మిస్ Ladies and gentlemen, kindly be seated in your respective seats. I request you all. Hearty welcome to all the dignitaries. My pranams to the dignitaries and invitees present here. I welcome you all to the inauguration of Junior Civil Judge Court at Nandi Medaram, Peddapalli district. Now I take the privilege to invite His Lordships Honorable Sri Justice Ujjal Buyan Garu, Honorable the Chief Justice High Court for the State of Telangana, to adore the chair on the dais. I request Sri M. Nagaraju Garu, Principal District and Session Judge Peddapalli, to escort His Lordships to the dais and welcome His Lordships by offering a sapling. Now I invite Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu, Judge High Court for the State of Telangana, to adore the chair on the dais. I request M. Arjun Garu, Senior Civil Judge Peddapalli, to escort His Lordship onto the dais and welcome His Lordship by offering a sapling.
I now invite Honorable Sri Justice N.V. Shravan Kumar Garu, Judge High Court for the State of Telangana and Administrative Judge of Peddapalli District to adore the chair on the dais. I request R. Rajkumar Garu, Senior Civil Judge Godavari Kani, to escort His Lordship and welcome His Lordship by offering a sapling. Now I invite Sri M. Nagaraj Garu, Principal District and Session Judge Peddapalli, to adore the chair on the dais. I request Sri E. Bharati Garu, Senior Civil Judge Mantani, to escort Sir onto the dais. And welcome Sir by offering a sapling. Now I request Sri K. Lakshman Kumar Garu, Member Bar Council Telangana, to adore the chair on the dais. Now I request Vinod Kumar Garu and Rajesh Garu to escort Sir to the dais. And I request Naveen Garu. To present a sapling to Sir. Now I invite Dr. S. Sangeeta Satyanarayana Garu, District Collector Peddapalli, to adore the chair on the dais. I request Santosh Garu and Linga Reddy Garu to escort Madam to the dais. And I request Ashok Garu to present a sapling to Madam. Now I invite Rema Rajeshwari Garu, Commissioner of Police Ramagundam, to adore the chair on the dais. And I request Sridhar Garu and Lakshmi Narsai Garu to escort Madam to the dais. And I request Shrikant Garu to present a sapling to Madam. I invite Sri Raipati Suresh Babu Garu, President Bar Association Peddapalli, to adore the chair on the dais. I request Naresh Garu and Satyanarayan Garu to escort Sir on the dais. And I request Anjaneyal Garu to present a sapling to Sir. Now I request my lords and dignitaries to please raise for national song Vande Mataram. Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaja Sheetalam, Sasya Shyamanam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you, my lords and dignitaries. Now it's time for lighting of the lamp. I request His Lordship, Honorable Sri Justice Ujjal Buyen Garu, Honorable the Chief Justice, High Court for the State of Telangana, and all the dignitaries on the dais to kindly proceed to kindle the lamp. Om Jyoti Prajvalana Muhurta Shubha Muhurtastu Dhruvam Raja Varuna Dhruvam Dena Brahaspatihi Dhruvam Dayandrasta Agnishta Rashtam Dharayatan Dhruvam
ध्रुवं ध्रुवेण हविषास्ते ध्रुवमिति ध्रुवम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं तेन बृहस्पतिः ध्रुवं ध इन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवो स्वप्रकाश महातेजा सर्वान्तस्तिमिरापः सबाह्यभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ज्योतिः प्रज्वलनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु इत्यनुगृह्णन्तु सूर्याधीनां नवानां ग्रहाणां ग्रहनक्षत्राणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलप्रसाद सिद्धिरस्तु तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं Thank you, my lords and dignitaries. Now I request Sri M. Nagaraju Garu, Principal District and Session Judge Peddapalli, to deliver welcome speech and to present the report. Sadar pranams to your lordships, my lord, Honorable Sri Justice Ujjal Buyan Garu, Honorable the Chief Justice, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice N.V. Shravan Kumar Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, and the Administrative Judge of Peddapalli District, Honorable Sri Justice Abhishek Reddy Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice B. Vijay Sen Reddy Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice Lakshman Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice K. Surender Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice M. Sudhir Kumar Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice C.V. Bhaskar Reddy Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice E.V. Venugopal Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice Nagesh Bhimapaka Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice Pulla Karthik Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice K. Sharath Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Sri Justice J. Srinivas Rao Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, Honorable Registrar General Srimati K. Sujana Garu, Honorable Registrar Buildings and Infrastructure Sri D. Ramakant Garu, other learned judicial officers, and Dr. Sangeeta Satyanarayana Garu, Collector and District Magistrate Peddapalli, Rama Rajeshwari Garu, Commissioner of Police Ramagundam, Sri K. Lakshman Garu, Member Telangana Bar Council, Sri R. Suresh Babu Garu, President Bar Association Peddapalli, learned members of Bar Association Peddapalli and the members of other bar associations in Peddapalli unit, district officers, police officials, Sri P. Shankar Rao Garu, Harishankar Rao Garu, retired public prosecutor, print and electronic media, ladies and gentlemen, a very good afternoon to one and all, and it's my absolute honor to invite you to the August gathering and to extend a warm welcome to you all today on this auspicious occasion of inauguration of Junior Civil Judge Court at Nandi Medaram, Peddapalli district. Indeed, this is a historic occasion where a galaxy of judges of the Honorable High Court of Telangana have graced the occasion of Junior Civil Judge cum Judicial Magistrate First Class Court at Nandi Medaram. On this memorable day, it is my rare and unique privilege to extend a very warm welcome to you all. Myself, as the Judicial Unit Head of Peddapalli District, feel particularly honored as our Honorable, the Chief Justice of High Court of Telangana, in the august presence of Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu, son of the soil, and Sri Justice N.V. Shravan Kumar Garu, Administrative
Judge of Pedapalli district and other honorable judges of High Court inaugurated the court. As you all know, Pedapalli is having two revenue divisions, that is Pedapalli and Mantani, and 14 mandals, including the mandals of Dharmaram, which are mostly consisting of rural population. The state government of Telangana, by GO number 114, Law Department dated 26th November 2022, accorded sanction for establishment of Junior Civil Judge Court at Nandi Medaram. I would like to inform this August gathering that it was the long cherished desire of Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu to have a court at Nandi Medaram. His Lordship was instrumental in getting the court sanctioned at Nandi Medaram and extended his valuable guidance to us from time to time till the court is inaugurated today. On this occasion, I also thank Honorable Sri Justice N.V. Shravan Kumar Garu, Administrative Judge of Pedapalli District, for his Lordship's valuable guidance. I would like to bring to the notice of the gathering here that there is pendency of 281 cases on civil side and 732 cases on criminal side. Total 1013 cases in Junior Civil Judge Court at Nandi Medaram, which are now pending in the Junior Civil Judge Court at Pedapalli, and soon they will be transferred to this court. I assure my lords that we would, as a district unit, would strive hard to give our best disposal. With the inauguration of this court, justice is brought to the doorsteps of the litigant public of villages in Dharmaram Mandal, and I hope that the litigant public will be immensely benefited. I would conclude with the saying, Dharmo Rakshati Rakshitaha. My reverential thanks to the Honorable High Court for giving me this opportunity. Thank you one and all. Thank you, sir. Now I request Sri M. Nagaraju Garu, Principal District and Session Judge, Peddapalli, to preside over the function. Thank you. Now I request Honorable Sri Justice N.V. Shravan Kumar Garu, Judge High Court for the State of Telangana and Administrative Judge Pedapalli District, to give his Lordship's message on this occasion. The Honorable Chief Justice Sri Ujjal Bhuyan Garu, Honorable Justice P. Naveen Rao Garu, my dear brother judges, judicial officers, Sri M. Nagaraju, Principal District and Session Judge, Peddapalli, Sri Rayapati Suresh Babu, President Bar Association, Peddapalli, Sangeeta Satyanarayan, District Collector, C.P. Ramagundam, Rema Rajeshwari, K. Lakshman Garu, Member Bar Council, advocates, friends, ladies and gentlemen, good morning and a warm welcome to you all. I'm very happy to participate in this inaugural program. As we all know that the important component of actualizing the right to access to justice is to ensure that there must be adequate judicial infrastructure which shall begin from judiciary, and we need to focus our attention on this aspect as we go forward. We are continuously striving to improve the infrastructure here and the facility with an advent of new technology. I am sure that we can reach out to the public. I would like to bring that on 1/2/2023, we laid a foundation stone for construction of 6-floor court building and 6 residential quarters at Godavarkani as an initiative by Digital Mode. And today we have assembled here for the inauguration of the Junior Civil Judges Court at Nandi Medaram of Dharmaram Mandal, Peddapalli, which was sanctioned by the government YDGOMS 114 dated 26/11/2022. The High Court has already posted an officer to the newly sanctioned Junior Civil Judges Court at Nandi Medaram. I am informed that there are totally 1013 cases are proposed to be transferred under the jurisdiction of the present inaugural court. Out of 1013 cases,
281 are civil cases and 732 are criminal cases. In view of the prominence of this place and the establishment of this new court, I am confident that the justice delivery system would be extended to the litigants and the pendency of the cases would come down to in the forthcoming days. It's also noticed that it's encouraging to note that more women advocates are joining the profession. I congratulate one and all on this auspicious occasion. I suggest that by taking opportunity of alternative dispute resolution mechanism, which has to be encouraged, the pendency of cases would be expedited and reduced. Before concluding, I would like to say that I'll be always available to the bar to listen to their grievances and open to their suggestions and continue to work in reducing delays. ఇక్కడికి వచ్చాను కాబట్టి తెలుగులో ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడాలని సీనియర్ చీఫ్ ఐ మే బి పర్మిటెడ్. కొత్త ఇనాగ్రేషన్ బిల్డింగ్ కంటే కొత్త ఇంటికి మనం గృహప్రవేశానికి వచ్చినట్టుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. పద్ధతి ప్రకారం మన సాంప్రదాయం ప్రకారం అన్ని విధాలుగా సంపూర్ణంగా మనం ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నాము. ఈ ప్లేస్కి వచ్చినందుకు మీరు అందరూ కూడా ఎంతమంది జడ్జెస్ వచ్చారు, మన చీఫ్ జస్టిస్ గారు వచ్చారు అండ్ నవీన్ రావు గారి కంటిన్యూస్ సపోర్ట్ తోటి ఇట్ హెస్ బికమ్ ఏ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఇట్ హెస్ కమ్ టు a new beginning, I can say, because రాష్ట్ర స్థాయికి తర్వాత ఇప్పుడు గ్రామ స్థాయికి కూడా కోర్ట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అంటే we all have to sincerely acknowledge that we are going to the best robot system. Thank you one and all for giving me this opportunity. Jai Hind. Thank you, Your Lordship, for your valuable message. May I now request Honorable Sri Justice P. Navin Rao Garu, Judge, High Court for the State of Telangana, to give his Lordship's message on this occasion. Honorable Chief Justice, State of Telangana, Justice Ujjal Buyan Garu, my colleagues on the bench, particularly Justice N. Shravan Kumar Garu, who is Administrative Judge of this district, Registrar General Srimati Sujana Garu, Registrar Infrastructure Sri Ramakant Garu, Sri Nagara Raju Garu, Principal District Judge, Srimati Dr. Sangeeta Satyanarayana, District Collector Peddapalli, Rama Rajeshwari, Commissioner of Police, Lakshman Kumar, Member Bar Council, Sri R. Suresh Babu, President Peddapalli Bar Association. My dear advocates, villagers, media, and dear friends, I'm very happy to be present here. ఈరోజు చాలా సంతోషమైన దినంగా ఉంది ఫర్ రెండు రీజన్స్ అండి. ఒకటి, నా ఊర్లో ఒక కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ కావటం సంతోషంగా. రెండవది, శ్రవణ్ కుమార్ గారు అన్నట్టుగానే న్యాయస్థానాలు లిటిగెంట్కి దగ్గరగా ఉంటే రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు. వాటికి వారికి కోర్టులో కేసులు కొట్లాడుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశము, ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. రెండవది, నా ఉద్దేశంలో 1000 కేసులు కొంచెం మించితే ఒక కోర్టు ఉంటే బాగుంటుందనేది ఐడియా. రెండవది, టు ది ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ కోర్ట్స్ని లిటిగెంట్స్కి దగ్గరగా తీసుకుపోయి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే బాగుంటుందనేది ఆ యాంగిల్లోనే కొంచెం వర్కౌట్ కూడా చేయడం జరిగింది. బట్ ఇప్పటికీ చాలా కోర్ట్స్లలో కేసెస్ 3000, 4000, 5000. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ కేసెస్ కోర్ట్స్ ఇక్కడ 11,000 కేసులు కూడా పెండింగ్గా ఉన్నాయి. సో ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ కోర్టులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ కోర్ట్స్ ఎక్కువ పెట్టడం అనేది సొల్యూషన్ కాదు. ఉన్న కోర్ట్స్లో వసతులను అవైల్ చేసుకొని కేసులు తొందరగా డిస్పోజ్ అయ్యేటట్టు కక్షిదారులు కానీ, అడ్వకేట్స్ గారు కానీ, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్, స్టాఫ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది కోర్ట్స్ ఆల్సో
కోఆపరేట్ చేసి తొందరగా డిస్పోజల్ చేయడానికి తోడ్పడితే బాగుంటుంది. లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న కేసులను సెటిల్ చేయడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఒక్కొక్క కేసు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు పట్టడం అనేది ఎవరికీ ఆనందంగా ఉండదు, గెలిచిన వారికి కూడా సంతోషంగా ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఫెసిలిటీస్ని వాడుకొని లిటిగేషన్ తొందరగా రిజాల్వ్ అయ్యేటట్టుగా చూడాలని కోరుతున్నాను. ఇటువంటి ఇంకా మంచి మంచి అవకాశాలు విలేజ్కి రావచ్చునేమో. కాబట్టి విలేజెస్ కూడా ఇక్కడ కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ను కొత్తగా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అడ్వకేట్స్కి, లిటిగెంట్ పబ్లిక్కి ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడంలో కూడా మంచిగా తోడ్పడాలి, అన్ని అవకాశాలు ప్రొవైడ్ చేయాలని కోరుతున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Your Lordship, for your valuable message. May I now request Honorable Sri Justice Ujjal Buyan Garu, Honorable the Chief Justice of High Court for the State of Telangana, to give his Lordship's message on this occasion. My friend and esteemed colleague, Brother Justice P. Naveen Rao, the beloved son of the soil, Administrative Judge Justice N.V. Shravan Kumar, my brother judges of Telangana High Court who have come here in large numbers. Please excuse me, I will not name any, because if I do that, there is a possibility that I may miss out on somebody, and I don't want to face that situation tomorrow. They have assembled here in large numbers. Principal District Judge, Mr. Nagaraju, Mr. K. Lakshman, Member Bar Council, District Collector of Pedapalli District, Commissioner of Police, Ramagundam, Suresh Babu, President of the Bar Association, Registrar General of the High Court, and the registrars and my PPS who are present here, all judicial officers of Pedapalli District who are present here, senior advocates and members of the bar, all civil and police officials, staff members of the judiciary, members of the public, my friends from the media, ladies and gentlemen. At the outset, I must say sorry for two things, and I'm also happy for two things. I'm sorry to force all of you to come here on a Sunday morning, Sunday afternoon. You would have had other activities at home, or a lazy Sunday morning you would have left to spend at home. But because of in fact, the program was scheduled yesterday, but because of my involvement in a seminar at Nalsar, my brother had to reschedule the program today. This is one reason I feel sorry. The second reason is I am unable to speak in your beloved language. I am trying hard, but it will take some more time. Now it is koncham koncham. I know, as a student of contemporary jurisprudence, as a student of contemporary politics and administration, I was always aware the powerful narrative of Telugu language. In fact, I was witness to one of the extraordinary speeches which I have heard in my life when I was a small student, in my high school.
when I heard Mr. N.T. Ramarao speak at Judgesville in Guwahati. That was about 40 years back, more than 40 years back. So he was speaking in Hindi, but I could see if a person could speak with such passion and such forcefulness in a language which was not his mother tongue. I wondered what would be his impact when he spoke in his native Telugu. Only when I came here as puisne judge of Telangana High Court did I realize the powerful impact of the Telugu language. And I have decided that I will learn the language, even its rudimentary portion, before I leave before I leave Telangana. In fact, speaking about Telugu, or for that matter, our Indian languages, the other day we had Justice P.S. Narasimha, Judge of the Supreme Court, and also from this place, he was addressing the bar in the High Court. In the course of his speech, he was harping on the importance of having textbooks, law textbooks in Telugu language, and for starting law courses in Telugu language. In fact, I can tell you, I am always of this view, I was always of this view, that when we talk about justice delivery at the grassroots level, it must always be in a language which is comprehensible or which can be comprehended by the litigant public. It is our fallacy, we always used to say, even now we say, that he is a graduate but he can't speak English. It is not necessary that you must have mastery over the language to have a sound base of the subject. I distinctly remember I was member of the selection committee of the Guwahati High Court. I was then a junior member of the selection committee for the junior civil judges post. One of the candidates, the questions were put to her in Assamese language. And towards the end of the interview, she asked whether she can speak in her language. I was about to say yes, why not? But my senior colleague said no. You must speak, since the interview is in English, you must speak in English. I thought she had performed well and she deserved to be selected. But my senior member colleague had a different view and she was not selected. That day I felt very bad. I thought that a deserving candidate was not selected because she could not speak in a language we were speaking or at par with us. Luckily, next year she again passed the prelims written examination and was up in the Viva stage. At this time the senior member was not there. I was the chairman of the selection board. So this time we selected her. So when I came to Bombay, I noticed that there was a full court resolution of the Bombay High Court saying that in the districts, if the judgments are written in Marathi language, some additional points would be given. This is the encouragement in Maharashtra. So I am also wondering aloud, at the district level, at the taluka level, why not we have court proceedings in the language in which people understand the court proceedings. So I'm of the firm view that for real access to justice, for people to understand the nitty-gritty, otherwise it is the judicial systems looks very far,
very disconnect. There is a disconnect between the general public and the people and the courts about the proceedings of the judicial system in the court proceedings. So I am also seriously thinking about, we'll have a discussion in the full court what Justice P.S. Narasimha said, and we'll take up with the state. We should have law colleges imparting law curriculum in Telugu language, and slowly we should have in the district courts proceedings in Telugu language. Having said that, I must also say why I am happy. I am happy because this is a historic occasion, and I am witness to that there is an inauguration of the civil judges court here in the Nandi Medaram, Vedapalli district. It's a newly carved out district from the larger Karimnagar district, and this inauguration of the junior civil judges court will bring the justice system or the court system nearer to the people. Secondly, I must say this is a great occasion where we have altogether 14 judges of the High Court coming together for one event. Their presence in such large numbers, I must acknowledge, has added to the gracefulness of the occasion, giving it the importance of the importance, and also this is one way of showing their love and affection to Brother Justice Navin Rao, the beloved son of the soil. Friends, this is a place I was told by my secretaries that this place has got a lot of commercial and economic importance. It is also historical and archaeological significance. There is a Buddhist stupa dating back to the 2nd century BC, and one of the 30 walled cities mentioned by Megasthenes, the Greek historian, is located in Dhulikata village of Eligate Mandal, as a part of this district. This district is adorned by the holy shrines of Sri Mallikarjuna Swami at Odela and Sri Varaha Swami at Kamanpur Mandal. There are a lot of tourist attractions in this district, a lot of waterfalls, and some Ramagiri Killa is a place of historical importance, is located at Begumpet. Friends, I am told that as on today, Pedapalli district has got 16,465 cases in all categories. Establishment of this court is a step in the direction to tackle this huge pendency. As I had said in the Republic Day speech in the High Court complex, that efficacy of the judicial system is judged by the manner in which pendency and areas are tackled. Improving infrastructure, setting up of new courts is one of the modes of tackling pendency. So it's a challenge for the members of the bar, it's a challenge for the district judiciary to rise to the occasion and see to it that the old pending cases are decided and disposed of at the earliest. Yesterday, I could not come here and the program had to be rescheduled because there was a seminar in the Nalsar University which was virtually attended by former Chief Justice of India M.N. Venkatachalaya and physically attended by former Chief Justice of India Justice Uday Umesh Lalit. So I could not say no. The seminar was on importance of forensic science or applicability of forensic science
in furthering the cause of rule of law, inclusive justice, and public trust. Friends, rule of law to which we all owe allegiance is a basic feature of our constitution. Our constitution, which is the fundamental law of the land, teaches us that all actions, be it of the administrative authority, the legislative authority, or the judicial authority, must be in conformity with the constitutional mandate. So therefore, rule of law is extremely essential, or rather it is an imperative for our society. Without inclusive growth, without inclusive justice, there cannot be rule of law. Justice must be accessible to each and one of the citizens. Justice must be accessible to all the vulnerable groups who live on the margins of our society. They must feel that they have a equal stake, or they are equal stakeholders in the justice delivery system. It should not be that the justice delivery system bypasses such people. Therefore, setting up of courts, more and more courts having infrastructure, is one of the essential parts of ensuring that there is access to justice for one and all. There cannot be inclusive justice unless there is public trust in the justice delivery system by the people. Public trust is most essential. I can only say to my friends in the judiciary as well as in the bar, that we in the judiciary, we neither possess the purse nor the sword. We possess the only weapon or the only treasure that we possess is public trust. Therefore, public trust is essential for the survival of the judicial system and thereby the rule of law. We must not do anything which remotely affects the trust of the public in the justice delivery system. Judges must conduct themselves in a manner which is expected of them. I always say, and it is equally true for judges and equally true for lawyers, that what transpires in the courtroom is nothing but a discussion or a debate. And this debate must take place in a congenial atmosphere by maintaining civility and decency at all cost. Just as a lawyer cannot and should not and is not expected to shout and scream, a judge is also not expected to shout and scream in the court. So it is imperative for all concerned that we must uphold the dignity, the majesty of the court proceedings, and thereby ensuring that people continue to repose their trust and faith in the justice delivery system. I am sure establishment of the Junior Civil Judges Court, also having jurisdiction of first-class judicial magistrate, will address the long-felt need of the people of this area, more so the litigant public and the legal fraternity in the days to come. I wish the members of the judiciary and the legal fraternity here at Pedapalli the very best. I take this opportunity to congratulate and also thank the district collector as well as the commissioner of police and the entire civil and police officials for rendering yeoman service, rendering utmost cooperation. I am told this building was made ready in a record time of 20 days. So thank you very much for the kind cooperation that you have extended. And with these few words,
I thank each and every one of you for this, for being present here today in the inauguration of this court complex. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Your Lordship, for your valuable message. Thank you for this. Now I request the village Sarpanch and members of Nandi Medaram village to felicitate honorable dignitaries on the dais. Now I request retired employees of Nandi Medaram village, Gangaramul Garu, Tirupati Reddy Garu and Komaraya Garu to felicitate honorable dignitaries on the dais. Now I request Gattaya Garu, building owner, to come on to the dais. Now I request His Lordship, Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu, to felicitate Gattaya Garu for.
Now I request Honorable Sri Justice P. Naveen Rao Garu to felicitate Honorable Sri Justice Ujjal Buyan Garu, Honorable the Chief Justice High Court for the State of Telangana. Now I request President Bar Association Godavari Kani to felicitate honorable dignitaries on the dais. And I request Sultanabad to be ready after Godavari Kani. Thank you, thank you. Now I request Bar Association Sultanabad to felicitate honorable dignitaries on the dais. Thank you, one and all. Now I request Bar Association Mantani to felicitate honorable dignitaries on the dais. Thank you, sir. Now I request Bar Association Vemulwada to felicitate dignitaries on the dais.
Thank you, Ananda. Now I request Bar Association Karimnagar to felicitate honorable dignitaries on the dais. Now I request. Thank you. Now I request judicial employees to felicitate honorable dignitaries on the dais. Now I request Petupalli Bar Association and Dharmaram Advocates to felicitate dignitaries on the dais. Now I request Dharmaram Bar Association to felicitate honorable dignitaries on the dais. గవర్నమెంట్
I now request Dharmapuri Bar Association to felicitate honorable dignitaries on the dais. Thank you so much. I request Dharmapuri Bar members to please come on the dais. Now I request President Bar Association Peddapalli to propose oath of thanks. పెద్దపల్లి జిల్లా చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఈ మహోన్నత ఘట్టం మళ్ళీ తిరిగి వస్తుందని నేను అనుకోను. హైకోర్టు నుండి 14 మంది న్యాయ దిగ్గజాలు, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత వాస్తవ్యులైనటువంటి పోనుగోటి నవీన్ రావు గారు ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై నూతన కోర్టు ప్రారంభోత్సవం గావించినటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆనరబుల్ ఉజ్జల్ బుయాల్ గారు, అదేవిధంగా నేను గత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ నాకు సుమారు ఒక 6 పేజీలు ఉంది. ఎందుకంటే 20 రోజుల్లో ఈ న్యాయస్థానాన్ని మనం ప్రారంభించుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ సమిష్టిగా కష్టపడి తమ వంతు కృషి చేస్తే తప్ప ఈ న్యాయస్థానం ప్రారంభోత్సవానికి నోచుకోలేదు. ఈ కార్యక్రమానికి మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి విచ్చేసినటువంటి ఉజ్జల్ బుయాన్ గారికి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆఫ్ తెలంగాణ, అదేవిధంగా ఈ ప్రాంత వాస్తవ్యులు పోనుగోటి నవీన్ రావు గారికి, అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జ్ ఆనరబుల్ జస్టిస్ శ్రీ ఎన్వి శ్రవణ్ కుమార్ గారికి, కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అతిరథ మహారథులందరూ, మిగతా హైకోర్టు జడ్జెస్ అందరూ కూడా, అదేవిధంగా న్యాయస్థాన స్టాఫ్, ముఖ్యంగా రెస్ట్లెస్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత సక్సెస్ చేసినటువంటి పోనుగోటి నవీన్ రావు గారికి, ఆనరబుల్ జస్టిస్ హైకోర్టు ఆఫ్ తెలంగాణ గారికి బార్ అసోసియేషన్ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినటువంటి దాంట్లో ముఖ్య భూమిక పోషించినటువంటి రెమా రాజేశ్వరి గారు, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రామగుండం, ఏసీపీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ పెద్దపల్లి అండ్ వారి సిబ్బంది అందరికీ కూడా బార్ అసోసియేషన్ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అంతే సమానంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా తమ క్రింది స్థాయి సిబ్బందిని, ఆర్డీఓ మాధవరావు గారిని, తహసీల్దార్ పులిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారిని అందరినీ డిప్యూట్ చేసి ప్రతిక్షణం మినిట్ టు మినిట్ పర్యవేక్షించినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ మీరు లేకుండా ఈ కార్యక్రమం ఇంత సక్సెస్ అయ్యేది కాదు. నిజంగా ప్రతిక్షణం గౌరవ జిల్లా న్యాయమూర్తి గారు ఎం నాగరాజు గారు ఎన్నోసార్లు ఈ ప్రాంతానికి విచ్చేసి మినిట్ టు మినిట్ మనకు గైడెన్స్ ఇచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి మనం విన్నట్టు ఉన్నారు. కాబట్టి గౌరవ జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి బార్ అసోసియేషన్ తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, అదే వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చేసినటువంటి జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ ది సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ పెద్దపల్లి డిస్ట్రిక్ట్ యూనిట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మేము ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అంతే ప్రత్యేకంగా నంది మేడారం గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారికి, వారి సిబ్బందికి, అంతే సమానంగా ఆర్ఎండ్బి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ వారికి, అంతే సమానంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి దయచేసి
ఈ హడావిడిలో ఎవరి పేరైనా మిస్ అయితే అన్యదా భావించవద్దు. మీ అందరికీ వేదిక పైన ఆసీనులైనటువంటి అందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తూ అన్యదా భావించవద్దని మరొకసారి తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వరంగల్. Now I request my lords and the dignitaries to please raise for the national anthem Vande Mataram. National anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे వివిధ ప్రాంతాల నుండి విచ్చేసినటువంటి బార్ అసోసియేషన్ గోదావరికని, మంతిని, సుల్తానాబాద్, ధర్మపురి ఈ అడ్వకేట్స్ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా లంచ్ ఏర్పాటు చేశాము. దయచేసి కాన్వాయ్ తో పాటు కాకుండా మన ప్రత్యేకమైనటువంటి లంచ్ మనం రోడ్డు గుండా అక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి చేరుకుంటాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా లంచ్ కు రావాలని చెప్పేసి బార్ అసోసియేషన్ తరఫున పేరున కోరుతా ఉన్నాం. ప్లీజ్ హరిశంకర్ రావు గారు గౌరవ్. Now I request all the dignitaries for the group photo. Thank you. Now I request all the honorable judges of High Court for the state of Telangana for the group photo. అయిపోయింది. ఏం లేదు ప్లీజ్ ముందుకు ముందుకు
One photo with her, huh? Navin, you come this side, huh? Thank you. శ్రీకాంత్ రా